어디서 오셨는지 지금 Philippines, 채팅 다 Korea, 오픈하시고요. Northern California. There's Peru, Austin, Texas, Dubai, Abu Dhabi, Philippines. Wow, amazing. North 네, 채팅 Carolina, 오픈하시고, Canada. 네, 어디서 오셨는지 다 챗룸에 적어주세요. All right, guys, you can see how global we are at the moment. Even Malaysia too. We have Malaysia, Florida, LA. 지금 전 세계에서 지금 많이 들어오셨는데요. 말레이시아, 뭐 두바이 그리고 LA까지 굉장히 많은 분들이 지금 오셨습니다. Just a quick friendly reminder, our event kicks off really quickly. So if you have friends or partners or prospects that aren't in the Zoom yet, please do send them the invite link and let them know that the event is starting right now. 네, 지금 얼른 말씀드릴게요. 친구나 아니면은 프로스펙트나 지금 아직 초대를 못 하셨다면 얼른 지금 하시기 바랍니다. So I really just want to, first of all, thank Clara for our Korean translation and Sherry for our Mandarin translation today. 네, 저 이름은 클라라고요. 저한테 고맙다고 하셨고 지금 중국말을 번역하고 통역하고 계시는 쉐리 씨한테도 감사드립니다. And to keep super up to date on the Type 5 online university events and short videos and tips and interviews with top leaders, please follow the Instagram page at Type 5 Online University. 네, 지금 타이파이 유니버시티를요. 인스타그램 가셔서 다 팔로우 해주세요. 그리고 계속 비디오하고 저희 그 타이파이브 그런 세미나 소식을 계속 전해주시기 바랍니다. So I hope yesterday you guys learned from Ellen Nagawa how to reprogram your mind and tell that genie, you know, your wish is my command. 어저께 알람나고 사장님께 정말 너무 멋진 그런 마인드를 다 배우셨죠? 그래서 원하는 대로 다 될 수 있다. 그래서 지니, 매직 지니에 대해서 많이 배웠습니다, 어제. So what we're going to have today is actually two very special guest speakers. They're going to blow you away. 네, 오늘 두 분 굉장히 특별한 두 분을 모셨습니다. 아주 여러분들의 그런 마음을 아주 날려버릴 거예요. 너무 멋진 두 분이십니다. Dr. Pat and Margaret Sung. 네, 닥터 팻과 마가렛 성 사장님이십니다. They are Team Elite Platinum and got $20 million Cirque member about 10 years ago or so, and recently actually now earned over 40 million USD from New Skin. 네, 지금 10년 전에 2천만 장자 들어가셨고요. 지금은 4천만 장자라고 들었습니다. 그래서 네. Yes, so Marguerite had a Bachelor of Maths and worked for a US airline. 지금 마가렛 사장님은요. 그 수학에서 바첼러를 메이저를 하셨고요. 지금 US Airline did you say? US Airline에서 네, 근무하셨었습니다. And Dr. Pat was a senior corporate lawyer for one of the largest oil and gas companies in the US. 네, 패성 사장님은 아주 굉장히 큰 그 오일 컴퍼니에서 시니어 디렉터 did you say? Senior corporate director로 Corporate lawyer. corporate lawyer. 네네. 변호사로 근무를 하셨었습니다. So actually, personally, they're my 8th level sponsors and they're incredible people. I'm so excited to have them here today. 네, 저희 8번째 온라인이시고요. 정말 소개하게 돼서 정말 영광이고 네, 너무 흥분됩니다. And they're going to be sharing with you their success journey and what they saw in this business opportunity, even though they were already successful outside of New Skin. 네, 이분들은 이미 뉴스킨이 아니어도 다 성공하신 분들이지만 오늘 그 뉴스킨을 통해서 하신 그런 성공에 대해서 또 나눠줄 것입니다. So guys, if you can give a big round of applause for Pat and Margaret Song. 네, 박수로 맞이해 주세요, 여러분들. Thank you. Thank you, Kahe. Well, good evening, everyone. Yes, good morning, good evening. Hi around the world. Yeah. Yeah, around the world. Yes. 네, 전 세계에 계신 분들 굿모닝, 굿이브닝 말씀하셨습니다. Well, thank you for inviting us to join this boot camp. 네, 여기 붓캠프에 저희들을 초대해 주셔서 감사합니다. Well, we're the last speaker, so we hope we can keep your interest. 우리가 마지막 스피커라서 마지막까지 관심을 가질 수 있도록 하기를 지금 희망하고 있습니다. So let me share our screen, okay? We'll share our story first.
오케이, 우리의 그 뉴스킨 스토리를 먼저 나눠 드릴게요. Okay. Let me see. Oops, hold on a second. Let me get rid of this drink. Yeah, now it's better. So as you can see, Marguerite has BS in Math from University of Maryland. 네, 마가렛 선생님께서는 그 메릴랜드 대학교에서 수학 전공을 하셨습니다. So for myself, I have a bachelor's, master's, and PhD in chemical engineering from 2 universities. 네, 그리고 우리 표 사장님께서는 그 보시다시피 터사 그리고 메릴랜드 그 두 대학교에서 케미컬 엔지니어링으로 마스터 디그리 그리고 마스터 디그리 그리고 PhD까지 그 화학 엔지니어링으로 전공하셨습니다. Well, and I then got myself a law degree from the George Washington University. 네, 그리고 조지 워싱턴 대학교에서 법대를 졸업하셨습니다. And we are 25-year presidential director or team elite. 네, 25년 동안 팀 엘리트를 직급을 가지고 있었고요. And we are Circle of Excellence 4. 네, 우리 Circle of Excellence 4고요. 예전 걸로 말하면 2천만 장자입니다. And we got that in 2004. 네, 2004년도에 2천만 장자가 되었습니다. But we are not allowed to say what exact level we are, so just settle at COE4, okay? 우리는 요새는 그 장자라는 말을 안 쓰기로 했기 때문에 그냥 COE4로 하겠습니다. And we also Chief Ambassador and Ambassador. I don't know how many years. 네, 그리고 그 Artist Children이라는 불쌍한 아이, 그 굶어 죽는 아이를 도와주는 그런 NTC가 있는데 거기서 Chief Ambassador 그리고 Ambassador로서 몇 년을 했는지 기억이 안 날 만큼 오래 했습니다. Okay, now this is what our family looked like in 1987. 네, when 1987년도에 우리 가족의 모습입니다. before New Skin. 네, 뉴스킨 하시기 전입니다. Well, this is the year our older son got married, 2018. 네, 이거는 2018년도에 우리의 큰아들이 결혼할 때의 모습입니다. But you can see my father was still alive. He passed away last year. And Well, he was 100. she's translating. 네, 보시다시피 저희 아버지가 계신데요. 작년에 돌아가셨습니다. Well, her father was 100 years old that year, I think. Yeah, that year was 100 year old. 네, you mean 2018 or the time he 2018. Okay, 2018에 2018년도에 100세셨습니다. And you can see our family has expanded. 네, 보시다시피 우리 가족이 굉장히 많이 늘어났습니다. 2 years later, it got bigger even, or 3 years later. 네, 3년 후에는 더 가족이 늘어났습니다. Now we have 2 grandsons, 2 granddaughters, and 1 granddog. 2 granddaughters. It's not in the picture. 네, 네, 어. 2명의 손자와 2명의 손녀 그리고 또 강아지가 한 마리 있다고 합니다. Did you say granddaughter? Well, No, we have 2 granddogs. yeah, 네. one's not in the picture. 네, 강아지는 사진에 없네요. Okay, now our new skin story. 네, 이제 뉴스킨 스토리를 말씀드릴게요. It was back in 1988. 네, 1988년도입니다. I was an airline IT supervisor. 네, 저는 항공사의 그런 IT 슈퍼바이저였습니다. For me, I was an intellectual property lawyer from a huge oil company. 네, 굉장히 큰 그런 오일 컴퍼니에서 그 IT 포지션을 뭐라 그러는지 한국말로 모르겠는데 IT 포지션으로 그 로열을 하고 계셨습니다. Well, in case you're wondering what IP is patent, trademark, and copyright.
네, 여러분들 그 독점 아시죠? patent 그리고 그거에 대한 그 copyright에 대한 그런 변호사입니다. And the fancy name is intellectual property. 네, 아주 화려한 말로는 intellectual property라고 말합니다. Now, 재산이죠, 지적 재산. if you look at our occupation at that time, you think we'll be interested in joining New Skin? 네, 저희의 그런 직업을 보면 저희들이 그때 당시 뉴스킨에 관심이 있을 거라고 그렇게 생각이 되시나요? What do you guys think? 어떻게 생각하세요? Type 1, type 2. Yeah. Well, okay. Okay. However, okay, well, we're in this, well, since we're white collar workers, it's a one person lifetime labor, isn't it? 네, 우리가 그런 노동이 아닌 정신 노동을 하는 그런 와이 칼라로서 한 사람이 그 노동이 평생 그 한 사람이 노동을 하는 거죠. 일을 하는 거죠. So from the outside, we look pretty good. We were in a good position, good situation. 네, 그런데 밖에서 볼 때는 아주 굉장히 좋은 그런 위치에 일하고 있는 것처럼 보이죠. But how come we joined New Skin? 근데 저희가 왜 뉴스킨을 선택했을까요? Because of this. 바로 이 집 때문입니다. This was our dream house back 네. in 1988. 네, 이거는 1988년도에 저희들의 꿈의 집이었습니다. We signed a contract to buy this house in May 1988. 네, 1988년도 5월에 우리가 이 집에 사인을 했습니다. Now, we were jumping from a 2,400 square foot house to this is a 5,000 square feet house. 네, 저희는요 2,400 스퀘어 피트 집에서 5,000 스퀘어 피트의 집으로 완전히 큰 집으로 이사를 가게 됩니다. When we signed the contract, it's nothing like this, okay? It's just a big hole in the ground. 저희가 이 집을 계약을 했을 때는 이 집이 이렇게 보이지가 않고 그냥 땅밖에 없었습니다. The house will be finished in about 1 year. That's 네, when 그때 we 당시 signed the contract. 네, 그 계약에서 1년 후에 집이 이렇게 완성되는 것이 계약이었습니다. So we figured, okay, on paper, we qualify to buy the house. 네, 그래서 우리가 그 계약서 상에서는 우리가 이 집을 살 그런 그 뭐라나 자격이 되었습니다. But in reality, we need help. 그렇지만 현실적으로는 우리는 도움이 필요했습니다. So we were looking for some extra work so we can increase our income to pay the extra mortgage. 네, 그래서 우리가 그 집 페이를 하기 위해서 또 다른 어떤 그 인컴이 수입이 필요했습니다. So remember when I asked you guys, do we look like we join New Skin? 네, 생각나세요? 제가 우리 같은 사람이 뉴스킨에 조인할 것 같으냐고 물어보신 거 생각나시나요? From the outside, you know, doesn't look like we want to, we need to. 네, 근데 겉에서 볼 때는 우리는 필요가 없다고 보이죠. However, the fact of the matter was we needed help. 그렇지만 실제적으로는 우린 도움이 필요했습니다. And that's why when Hong Tai approached us about New Skin, 네, 그래서 홍타이라는 그 분께서 뉴스킨으로 저희한테 소개해 주셨습니다. Yeah, Hong Tai is our children's karate instructor. 네, 홍타이 사장님은 아이들의 가라데 선생님이셨습니다. now I must say, when he first called us about New Skin, 네, 처음에 저희한테 전화를 했을 때 뉴스킨에 대해서 We were not ready, so we told him we're very, very busy. 네, 그래서 저희는 그때 준비가 안 되어 있었기 때문에 우린 정말 바쁘다고 이야기했습니다. second time he called, we were still busy. 두 번째 전화했을 때도 바쁘다고 말했습니다. Third time he called, we were still very busy.
세 번째 전화했을 때도 우리는 아주 바쁘다고 이야기했습니다. We don't know why we're busy, but we're just busy. 우리가 왜 바쁜지는 모르겠지만 그냥 우리는 바빴습니다. So the fourth time he called, we felt guilty. 네, 그래서 마지막에 전화를 했을 때는 우리가 좀 미안했습니다. So we need to give him face, right? Chinese got to have face. 그래서 So nice to him. 그러니까 중국 사람은 체면이 있으니까요. we figure he must wanted us to buy, Something. want us to buy something from him. 네, 우리는 그 사람이 뭔가를 그 사람한테 사주기를 바라나 보다 이렇게 생각했습니다. Yeah. So So we invited him over and we agreed between the two of us to buy the cheapest thing he had to offer and get rid of him. 그래서 우리는 초대를 해서 그 사람이 가지고 계신 제품 중에서 제일 싼 것만 사고 빨리 그 사람을 아예 그냥 컨택을 하지 않도록 없애버리려고 생각했습니다. Now, let me ask another question. 다시 질문을 한 가지 할게요. Those of you who are in New Skin already, when you try to talk to someone about New Skin, did you get rejected? 네, 이미 뉴스킨 하고 계시는 분들께서도 다른 사람한테 뉴스킨에 대해서 이야기했을 때 거절을 당하신 적이 있나요? How many of you have partners that say when you talk to them about New Skin the first time, they say, okay, I'm in. 지금 함께 일하고 계시는 파트 중에서 처음에 얘기했을 때 처음에 얘기했을 때 그래 나 바로 할게 하는 파트너가 계셨나요? I guess almost everybody will say, let me think about it. 제가 짐작하기로는 거의 모든 사람들이 3번 생각해 볼게 이렇게 말씀하셨을 거예요. So not being successful the first time around is okay. 그래서 처음에 바로 예스를 받아내지 못하는 석세스 하지 않아도 성공하지 않아도 괜찮습니다. They need more information. That's what the problem is, not you. 네, 그 사람들은 이 사업에 대한 정보가 더 필요한 거지 물어보는 사람이 아닙니다. So on the appointed day, what happened? So we agreed to Hotai to come over. And so on the day, it was, I think, September of 1988, I think September 21st or something. He came over and he says, I have to show you this product, amazing product. He used a product called Nutriol that New Skin has, and his hair become very abundant, growing like grass. And we looked at it, we kind of thought, that's right. He was kind of thin up there. Then he said, we have this other product called Facelift. You have to try it. So I thought, well, I guess maybe if it's not too expensive, I guess I could try it. So he put a facelift on half of my face. You know, right now, New Skin, we still have this product. Yeah. Yes, you have this powder and this activator. You mix it and you put on your face. 네, No, I'm waiting for 1988년 it. 9월 정도로 생각되는데요. 집에 오셔서 뉴트리오 헤어 프로덕트에 대해서 이야기했습니다. 그래서 머리가 굉장히 없었는데 보니까 머리가 너무 많아지고 머리가 지금 그분께서 지금 풀처럼 자라고 있어 해서 보니까 머리가 많이 난 거예요. 그리고서는 바로 리프트 팩에 대해서 이야기를 해줬습니다. 그러면서 이거를 얼굴에 반쪽에 바르면서 이게 굉장히 얼굴에 주름을 핀다고 이야기를 하셨습니다. 근데 그 리프트 팩이 아직도 있죠. 지금 뉴스킨에. So after half an hour and you wash off your face on the side you do it, went up. 네, 그래서 30분에 얼굴을 씻고 나니까 그 얼굴 반쪽이 확 올라가 있는 거예요. So we decided to That we're going to buy the product. try the products. 네, 그래서 제품을 한번 써보자 이렇게 결정했습니다. Then he sat down and explained to us about New Skin. 네, 그 다음에는 뉴스킨 사업에 대해서 이야기했습니다. Now, New Skin at that time has only a 4-year history, so it's not much to talk about. 그때 당시에는 뉴스킨이 설립된 지가 4년밖에 안 됐기 때문에 별로 이야기할 게 없었습니다. And then he showed us how much he made after 3 months in the business. 네, 그런데
3개월 동안 뉴스킨을 하고서 벌은 돈을 보여줬습니다. And he was making $2,400 a month already. 네, 이미 한 달에 2,400불씩 벌고 계셨어요. So we looked at each other 그래서 Well, we look at especially Dr. Wong, okay? and we decided, yeah. Oh, translate. Go ahead. Yeah, Sorry. would you say it again? You decide. Oh, we look at Dr. Wong. 네, 그냥 닥터 왕을 쳐다봤습니다. He's a PhD in physical chemistry. 그분은 physical chemistry에서 그냥 물리 화학인가요? 물리화학? 네, 화학 물리학 쪽에서 PhD셨습니다. He's not a businessman. 그 사람은 비즈니스를 하시는 분이 아니셨거든요. And his presentations at that time, weren't exactly exciting. 네, 그리고 그분의 그 프레젠테이션은 별로 이렇게 흥미를 끌만하지 못했습니다. But then we decided if we could do it in such a short time, maybe we could do it in 1 year. 네, 그런데 그 사람이 그렇게 짧은 시간을 했다면 우리는 한 1년 정도 지나면 우리도 할 수 있을 거야, 이렇게 생각했습니다. We may not have as a social network as he did, but we figure, okay, we can try. 네, 우리는 그 홍타이왕 박사님처럼 그런 주변에 그 아는 사람이 많이 없었지만, 오케이, 우리가 이렇게 한번 노력해 볼 수 있어, 이렇게 생각했습니다. So we thought if after 1 year we can make $2,400, this house is ours. 그래서 만약에 1년 후에 우리가 한 달에 2,400불을 더 벌 수 있다면 이 집은 우리 거야, 이렇게 생각했습니다. So we joined and started a business with the goal of making $2,400 after 1 year. 네, 그래서 우리는 사업에 조인하면서 1년 후에 한 달에 2,400불을 벌자라는 그런 목표로 일을 했습니다. And that was our goal. 네, 그것이 저희 목표였습니다. Did we make it? 우리가 했을까요? Well, I guess the people who agrees type 1, or people think we did not make it type 2. 우리가 했을 거라고 생각하는 사람은 타입 1이고요. 못했을 거라고 생각하는 사람은 타입 2일 것 같습니다. Well, it's so easy, right? All we have to do is just talk to people about it, and it's so simple and piece of cake. 네, 너무 쉽고 그냥 쉽지 않나요? 그냥 사람들한테 그냥 그 소식을 나누는 것뿐인데 너무 심플하지 않나요? Well, it was simple, but it wasn't that easy. Yeah, there's no free lunch. 네, 그것은 굉장히 단순한 일이었지만 쉽지는 않았습니다. 공짜 밥이 없죠. So at the end of the first year, after we joined New Skin, 네, 그래서 뉴스킨에 조인하고 나서 1년 후에 we did not make $2,400 a month, 우리는 한 달에 2,400불을 벌지 못했습니다. but we made close to 2,000. 네, 우리는 그런데 거의 2,000불 가깝게 벌고 있었습니다. And that was good enough for us to get the house. 그런데 우리가 그 집을 사기는 충분한 돈이었습니다. So now looking back, okay, the lesson here should be in order to successfully recruit someone, 우리가 그때를 돌아보면은요, 그 성공적으로 어떤 사람을 리크루트하기 위해서 the simplest thing to do is do a demo. 네, 가장 간단한 방법은 데몬스트레이션입니다. 데모입니다. Actually, that is how we recruited Tamako Kishimoto. 네, 그래서 우리가 데모를 하면서 타마코 기시모토 사장님을 리크루팅했습니다. We Well- invited her many times, at least 4 times. 우리는 적어도 4번을 그분들을 초대를 했습니다. That's known as karma, payback. 그거는 커마입니다. 그냥 그대로 그냥 가품을 받은 것 같습니다. So when Tamako came, I did half of her face with facelift because that's the only thing we had.
예. 그때 타마코상이 오셨을 적에 리프트팩을 또 반쪽에 발랐습니다. 왜냐면 그 제품밖에 없었으니까요. I think Tamako was 59-year-old. 네. 그때 당시에 타마코상이 59세셨습니다. So when I did the facelift, 30 minutes later, you know what happened to the face, right? Up. 그래서 페이스팩을 바르고 30분에 어떤 일이 일어났는지 아시죠? 얼굴이 확 올라갑니다. Well, actually, we recruited all of our first lines using the Facelift. facelift. But that's the only thing available at that time. Yeah. 네. 그래서 저는 일대들을 전부 다 그 페이스리프트 팩으로 리크루팅했습니다. 왜냐면 그 제품밖에 없었거든요. 데모할 때. So you know, I need to point out to you guys that doing the demo is very, very important. 네. 저희가 말씀드리고 싶은 거는 데모하는 것이 굉장히 중요하다라는 것입니다. Now you have so many choices. Yeah. 지금은 굉장히 많은 선택권이 있습니다. You have what? The The Lumi Spa, number one. Lumi product. Spa, facial Galvanic spa, Spa. body spa, and the H-Lock Boost. 네. Yeah. 지금 너무나 많은 데모를 할 수 있는 제품들이 있죠. 루미 스파, 갈바닉 스파, 바디 스파 그리고 부스트도 있습니다. And the facelift is still available. I know. Excuse me, say it again. The facelift is still available. 페이스리프트 팩도 아직도 있습니다. You can buy a jar of a facelift and use on many, many people. 네. Very expensive. 네. 페이스리프트 팩 하면 아주 많은 사람들한테 데모를 할 수 있습니다. And also, when you do the demo, please point out the difference to your guests. 네. 그래서 데모하신 다음에 그 얼굴이 달라진 거를 꼭 이렇게 그 받으신 분들께 point out 이렇게 보여주세요. Don't just give him or her the mirror. Say, can you see a difference? 그래서 그냥 거울 보여주고 당신이 이거 달라진 점을 볼 수 있습니까? 이렇게 말씀하시지 말고요. We have found out that when you give them the mirror, the eyesight, well, go very fast. Excuse me, just the sound is cut off a little bit. So Pat is saying that when you don't point out the side that you do, many times people Don't notice. do not see it. Yeah. So 그거를 데모한 사람이 짚어주지 않으면 그냥 거울만 주면은요, 그 보는 사람이 잘 알아채지 못한다고 해요. So you have to help them see the difference. 그래서 그분들이 차이점을 볼 수 있도록 도와드려야 합니다. Okay, and not only that, you need to explain to your prospect that there's a big business behind these wonderful products. 네, 그래서 그것뿐만이 아니라 이런 훌륭한 제품들을 통해서 사업의 기회가 있다는 것도 말씀을 드리셔야 합니다. And that's basically what we did. 그게 바로 저희가 계속 그렇게 일을 했습니다. Okay, so that's essentially our story, right? How we Yeah. got started. 네, 이것이 저희가 어떻게 뉴스킨 사업을 하게 됐는지 저희 스토리이고요. So we made a change. 네, 우리는 변화를 했습니다. For us, that is 네, 저희들을 위해서 그것은 New Skin. 네, 뉴스킨 사업입니다. So I'll go through this quickly because I'm sure you've heard this many times before. 네, 얼른 빨리 지나갈게요. 많이 들으셨을 거예요. New Skin, our partner is New Skin Enterprise. 우리의 비즈니스 파트너는 뉴스킨 엔터프라이즈고요. It was founded in 1984, 네, 1984년도에 건립됐고 and we are called NUS, and we're publicly traded on New York Stock Exchange. 네, 우리는 뉴욕 스탁 익스체인지에서 NUS라는 이름으로 상장되어 있습니다. And New Skin right now is about in 50 plus market. 네, 뉴스킨 회사는 지금 50개 정도의 나라에 오픈되어 있습니다. And now, I think as of 2017, we were over $2 billion. 네, in revenue. 2017년에 이제 2조 원에 지금 When we first started, So- in 1988,
I think it was, several hundred million. yeah, it was like maybe 400 million. That was all. 네, 저희가 1998년도에 조인을 했을 때는 400 밀리언 정도였는데 지금은 지금 almost 2.3 빌리언이 2조억이 넘는 매출을 하고 있습니다. Yeah. What distinguishes Nu Skin from other companies is a scientific management team. 네, 우리 회사를 뉴스킨 회사를 다른 회사하고 특별히 다르게 구별시켜 주는 것은 우리의 과학의 팀입니다. And this team keep coming up with very innovative products. 네, 계속 혁신적인 제품을 만들어내고 있습니다. And the latest technology is what? H-lock. 네, 에이즐락이라는 그런 기술입니다. And we have now so many products, there are many entry points. 네, 지금은 굉장히 많은 제품이 나와 있는데요. 사업을 시작하실 때 이 중에서 선택하셔서 하시면 됩니다. You can start with a social selling system. 네, 지금 소셜 셀링에서 할 수 있는 제품을 선택하실 수 있고 You could do the beauty device and products. 미용 기구로 시작하실 수 있고 Or nutrition with measurement. 네, 그런 영양 쪽에서 그거를 잴 수 있는 우리 기계인 스캐너하고 함께 또 그 영양 쪽으로 사업을 하실 수 있고 And we have markets all over the globe, so global distribution opportunity. 네, 이것은 지금 전 세계에 오픈되어 있기 때문에 전 세계적으로 그런 사업을 펼칠 수 있는 기회가 있습니다. And of course, the game changer 네, 이 게임을 완전히 지금 변화시켜 준 거는 That it is unique. 아주 특별하고요. It's a door opener. 네, 그리고 우리 어떤 기회를 위한 그런 문을 열어주는 Simple to explain. 설명하기도 쉽고 Good price. 가격도 좋고 Very easy to demonstrate. 네, 데모하기 굉장히 쉽고요. And the product has, we call it the ADR creator, or people will order the gel over and over and over. 네, 저희가 ADR 프로그램이 있는데요. 사람들이 젤을 계속적으로 주문하는 그런 프로그램입니다. And people can use it without any training, seriously. 네, 사람은 정말 별 특별한 트레이닝이 없이 쉽게 사용할 수 있습니다. So that means you can duplicate pretty quickly. 네, 이것은 아주 복제가 아주 빨리 된다는 뜻입니다. So on top of that, okay, Nu Skin also has the Nourish the Children initiative. It's over 700. Yeah. 네, 뉴스킨에서는 Nourish the Children이라는 그런 프로그램이 있습니다. Well, this slide is a little bit out of date. There should be 700 million meals purchased for donation. 예, 이거는 예전에 어려운 것 같습니다. 그래서 지금 600 밀리언 밀이 도네이션 됐다고 되어 있는데요. 지금은 700 밀리언입니다. Well, this shows that Nu Skin is a company with a heart. 네, 이거는 무엇을 말해주냐 하면 뉴스킨은 아주 가슴이 따뜻한 그런 회사인 것을 말해주고 있습니다. So to summarize, okay, 네, 이 모든 것을 종합해서 간단히 말씀드리면, 요약해서 말씀드리면 we have a company with 37 years of successful history. 네, 이 회사는요, 37년 동안에 굉장히 성공적인 그런 역사를 가진 회사입니다. And we have great products. They are 네, science-based. 네, 굉장히 훌륭한 과학을 바탕으로 한 아주 훌륭한 제품들이 있고요. And we have a very generous compensation plan. 네, 아주 굉장히 아주 너그러운 훌륭한 그런 보상 플랜이 있습니다. A rather simple system. 네, 아주 굉장히 심플한 그런 시스템이 있습니다. You join our team, 네, 우리 팀에 조인하시고요. become an executive 세크터리 되시고요. or BR. BR 되시고요. You're beginning to build an organization now.
네, 이제는 PR이 되시면 이제는 모든 그룹을 만들어낼 수 있는 준비가 이제 다 되신 것입니다. Yeah, and you help your partners build their organization, so you yourself become a leader. 네, 그래서 저희 비즈니스 파트너들을 그 오르가나이제이션을 그룹을 만들 수 있도록 도와주시고 그다음에 저희는 리더가 되는 것입니다. So there's a place for all kinds of leaders. Should you decide to just put the emphasis on retailing the products or build a big business organization? 네, 여러 종류의 리더가 있는데요. 그냥 제품으로 이렇게 하셔도 되고요. 아주 그 그룹을 크게 하는 큰 리더가 되실 수도 있습니다. The only missing piece is you. 네, 유일하게 지금 여기에 없는 거는 당신입니다. So for the past 3 days, you have so much talk about how you should prepare yourself. So I'm not going to repeat them here. 네, 지난 4월 동안 굉장히 많이 들으셨기 때문에 다시 거기에 대해서 반복하지는 않을게요. So when you build a new skin team, what happens? 네, 그러면 저희가 이제 뉴스킨 팀을 만들 때는 자, 무슨 일이 일어날까요? You change our life. 네, 우리의 삶을 바꿔줍니다. In what ways? 어떤 방법으로 어떻게 저희 삶이 바뀌었을까요? Remember this house? 네, 이 집을 기억하시나요? We don't live there anymore. 우리는 이 집에 더 이상 살지 않습니다. My father and my mother was living there. 저희 어머니와 아버님이 여기서 살고 계셨습니다. Now they are no longer with us. Our son will be moving in this house. 네, 그래서 두 분은 더 이상 살아계시지 않고요. 이제 우리 아들이 이 집으로 이사 갑니다. Then what happened to us? Did we become homeless? 그럼 저희는 지금 집이 없는 사람들이 됐을까요? Well, we live in this house. 저희는 지금 이 집에 살고 있습니다. Slightly larger than the previous house, 네, 그 전집보다 조금 더 큽니다. like double. 2배입니다. And there's a night view of the house at Christmas time. 네, 네, 요거는 크리스마스 시기에 밤에 찍은 사진입니다. And New Skin enabled us to get an apartment in Paris. 네, 뉴스킨 덕분으로 저희는 파리에 아파트를 살 수 있게 됐습니다. You see me there on the 4th floor 저기 4층에서 제가 at the 보이시나요? window. Yeah. 네, 창문 옆에요. Wearing white blouse. Yeah. 화이트 블라우스 입고 계십니다, No, that's 지금. me here. I know there's Yeah. a white, red guy. Oh no. Yeah. And I was on the street trying to avoid the white car. 네, 저는 지금 밑에서 그 하얀 차를 피하려고 하고 있습니다. Why you want to get an apartment in Paris? Yeah, I lived in Paris when I was a kid. 네, 저는 어렸을 적에 파리에서 산 적이 있습니다. So when New Skin decided to open Europe, 네, 뉴스킨이 그래서 유럽에 오픈을 하려고 결정했을 때 so I asked Pat, hey, suppose we have just a little piece of Paris. 네, 우리가 한번 이렇게 저기 파리에서 약간의 그 그룹을 한번 해보자 이렇게 말씀드렸습니다. So what year was that? I don't remember. So I think in 2006, 2007, somewhere Yeah. around there. 네, That's when we bought it. 2006년도 정도였습니다. Don't show her real estate. It's dangerous. 네, 그때 당시에 그 부동산은 굉장히 좀 좋지 않은 시기였어요. Okay, so we have also traveled around. 네, 우리는 여행도 많이 했습니다. This is in Maldives. 네, 여기는 말디브입니다. And I think some countries, some artists, success tributes to the Maldives I think 네. yeah, right now. Right. I think next year. next year, right? Yeah, some success trip in I think Asia is going to Maldives.
아, 그래서 지금 여기 석세스 트립이라고 있잖아요. 그래서 가까운 장래에 그 아시아 쪽에서 말디브로 석세스 트립을 갈 것 같습니다. It was very nice. 네, 아주 좋았습니다. This is when New Skin had a Timothy trip in Paris. 네, 이거는요 뉴스킨에서 팀멜리 트립을 파리로 갔을 때였습니다. I think I lost some weight now. I look kind of chubby, don't I? Back then. 지금 오히려 체중이 빠진 것 같아요. 그때는 약간 통통해 보이네요. And we had Mona Lisa standing, the painting behind us. 네, 뒤에 모나리자 상 그림이 보입니다. And Pat is also kind of plump. 패 사장님도 살짝 통통하셨습니다. But now we are on TR90 and Pat lost 20 pounds. 이제는 우리는 TR 라인들을 계속 복용하고 있고 패 사장님이 20파운드를 빼셨습니다. Okay, now from the top, let's start from the top left, okay? The white building behind us. It's a White House. 제일 왼쪽 그 상단에 보면은요, 저 뒤에서 보이는 하얀 건물이 화이트하우스입니다. 백악관입니다. We joined a picnic at the White House. 네, 백악관에서 피크닉에 참석했습니다. That's for the casual attire. 네, 그때 그래서 옷을 좀 캐주얼하게 입고 갔어요. It's a great day. Yeah. 맞아, 멋진 Beautiful 날이었습니다. day. Moving to the right, that's 오른쪽- Lake Louise In Canada. in Canada. 네, 오른쪽은 캐나다입니다. And the bottom right, that's the London Bridge behind us. 네, 제일 밑에는 런던 그 다리가 보입니다, 뒤쪽으로. And the bottom left was taken in front of a hotel in Maastricht, Holland. 왼쪽 밑에 사진을 보면은 폴란드라는 나라의 마스리츠, did you say? Maastricht in Holland. It's a 폴란드. we attended an Andre Rieu concert. 그 You 나라에서 see in the picture on the lower right, there's a guy with the arm open up. That's the The conductor. That's his show that day. I see. So 그 나라에서 지금 콘서트에 참석하셨던 그 사진입니다. 폴란드라는 나라입니다. Now, this is one trip that's the epic of all the trips you have taken. 네, 이거는 내셔널 지오그래픽 소사이어티라고 거기서 저희는 전 세계를 여행을 하게 되었습니다. Here's a short video, okay? We went to Machu Picchu. We were at Easter Island. The big stone statues. I get Yeah. up at 4 o'clock in the morning to Yeah. take this picture. Pat took the picture. And Great Barrier Reef in Australia. And that's Pat going snorkeling. Angkor Wat. This is in Burma, not the misspelling. Okay, should be. This is also in Myanmar. And then we move on to Taj Mahal. Yes, that was my dream. My bucket list. Then we all went to safari in Africa. 아프리카에도 갔습니다. Remember this place in Indiana Jones, The Last Crusade? Yeah. 인디아나 존스에서 나왔습니다. 조심하세요. This is Morocco. The last stop. Okay. Well, So this was a wonderful trip, and I call it, it was like a Taj Mahal was on my bucket list. I wanted to see it all my life because I heard so many stories about Taj Mahal. Finally, we were there. 네, 프라이트 제트를 타고 그렇게 여행을 하게 됐는데 타시마하는 저희 버킷리스트로 굉장히 가고 싶었는데 드디어 가게 되었습니다. Okay, so you can see that news can change our lives, but in addition, it changed the lives of everyone in our entire organization.
seriously. 네, 정말 진정으로 저희 라이프도 뉴스킨 사업이 저희 인생을 변화시켜 줬고요. 뉴스킨 사업에 지금 함께 일하고 계시는 너무 모든 사람들의 인생을 변화시켜 줬습니다. This was taken in Chiang Mai in Thailand. 네, 여기는 치앙마이 타일랜드라는 나라에서 찍은 사진입니다. This was taken in Hong Kong. 홍콩이고요. So you can see we change the lives of many, many people, not just our own, but many others. 네, 여러분 다 보시다시피 우리 인생뿐만 아니라 너무나 많은 인생을 변화시켜 줬습니다. Well, more importantly, we were able to change more other people's lives. 네, 더 중요한 거는 지금도 다른 사람의 인생을 바꿔주고 있다는 것입니다. Remember, both of us graduated from the University of Maryland. 네, 생각나세요? 우리 둘 다 그 머릴랜드 대학을 졸업했습니다. This is the former president of the University of Maryland. 네, 그 메릴랜드 대학교의 그 전 학장님이십니다. Dr. Wallace Lowe. 네, 닥터 월러스 로우라는 분이십니다. At that time, one of two Chinese Americans who's the president of a major university. 네, 그때 당시로 딱 2명밖에 없었는데 그중 1명 유일한 그런 아시안 학장이셨습니다. And there's a university mascot. 네, 이거는 유니버시티 마스컷이라는 그런 대학교, 그 대학교의 마스코트입니다. 저희 모교에. And you know, he's a turtle. 네, 거북이네요. 그죠? Turtle, right? So turtles are slow, 네, 그래서 거북이는 느리잖아요. but they definitely get there. 그렇지만 꼭 끝까지 갑니다. They are always moving forwards, never backwards. 네, 그리고 항상 앞으로 전진합니다. 절대로 후퇴가 없습니다. They may be slow, but they will get there. 네, 느리지만 꼭 목적지에 갑니다. Remember that. 꼭 기억하세요. Well, one day in 2006, I think, we were home and I got a call from the university. 네, 2000년도 어느 날에 그 대학교에서 전화를 하나 받게 됩니다. Say, Pat, you graduated from Maryland a long time ago. Have you been back to campus? 네, 패치, 당신이 오래전에 대학교를 졸업했는데 근래에 캠퍼스에 와보신 적이 있나요? 하고 I said, 말했습니다. no, we haven't been back for a long time. 우리는 오랫동안 가본 적이 없는데 하고 대답했습니다. And the lady, Barbara, asked, why don't you come over? 네, 바바라라는 분이 한번 와보시지 그러세요 하고 이야기했습니다. We'll even treat you to lunch. 점심 사드릴게요. 이렇게 이야기를 했습니다. Boy, that was an expensive lunch. 그거는 굉장히 비싼 런치였어요. We wound up making donations to the university. 우리가 그 대학교를 위해서 도네이션을 하기로 했거든요. From our donation, 네, 저희가 도네이션을 한 것 중에서 we help this professor. You could see it on the lower right, this Indian professor. 네, 저기 밑에 부분에 오른쪽 밑에 부분에 보면 인디안 교수님 한 분 계시죠? He is a chemical engineer professor. 네, 그 화학공학과의 그런 교수님이십니다. And he helped. Well, he helped. No, he The has guy a on the left. graduate student. You see the young man on the left holding up a gauze? 네, 그래서 왼쪽에 보시면 또 거즈를 들고 계신 젊은이가 보이시죠? He was one of Professor Srini's graduate students, and he made an invention. 그분은 그 그라스쿨을 하신 그 학생 중에 하나인데 뭘 하나를 발명했습니다. And his invention 네, 그분의 인벤션은 Yeah, it's a very special invention. 굉장히 특별한 어떤 그 그러니까 만드신 건데요. 굉장히 특별한 것을 만드셨는데요. As you can see, it says that the technology that can almost instantaneously stop bleeding
even for severe wound. 이거는요, 아무리 그 심각한 그런 부상이라도 거의 그 순간적으로 피를 멈추게 할 수 있는 그런 과학입니다. As you can see, Stephen Hawking mentioned this program in one of his TV shows. 그래서 스티븐 호킨스 박사님께서 이것이 그분의 one of his show, 그분의 쇼 중에 하나라고 이렇게 말씀하셨습니다. So indirectly, we help develop this invention. 네, 그래서 우리는 간접적으로 이것이 창조될 수 있도록 만들어질 수 있도록 간접적으로 돕게 되었습니다. A few years later, 몇 년 후에요. got another call. 네, 전화를 또 한 번 받게 됐습니다. Now they're building a new Engineering hall. 네, 그때는 그 엔지니어 빌딩을 또 짓게 되었습니다. So they said, we have a beautiful conference room. How about we put your name, Pat and Marguerite's conference room? 네, 거기서 굉장히 아주 아름다운 그런 회의실이 있는데 왜 그 두 분의 팻 앤 마가렛 그 두 분의 이름을 새기고 싶다고 말씀을 했습니다. And this is what their lab looks like. 네, Yeah. 바로 이것입니다. Yeah, from our conference room, you can Looking look down, down. looking down. This is what you see. There's also an overlook. 네, 여기가 컨퍼런스 룸인데요. 이렇게 다 보이시죠? 그 두 분 뒤쪽으로. And also we were able to set up 3 scholarships. 네, 그리고 스칼라십을 장학재단을 3개를 만들었습니다. One in mathematics in memory of my parents. 네, 한 분은 마가렛 사장님의 부모님 이름으로 그 수학 쪽에서 수학 분야에서 만들었고요. One in engineering in memory of my parents. 네, 그래서 엔지니어링 쪽에 우리 팻 사장님의 부모님을 기리며 또 하나 있고요. And one in business in memory of Sarah Burgess. 네, 세라 버지스라고요. 그 비즈니스 분야 쪽에 세라 버지스를 기억하면서 스칼라십이 하나 있습니다. Who's Sarah? Yeah, Sarah is our babysitter, housekeeper for the last 38 years. 그 세라 버지스라는 분은 우리 아이들을 봐주고 우리 집안일을 도와주셨던 38년 동안 도와주셨던 분이십니다. She helped us raise 2 very nice boys, and that's our way of thanking her. 네, 그래서 저희 두 아들을 너무 잘 키워주셨고 이것이 저희가 그분에게 감사드리는 방법으로 저희가 이렇게 그분 이름을 기리면서 스칼라십을 또 하나 했습니다. Now, 10 years ago, 2009, no, 12 years ago, I contracted an autoimmune disease called myasthenia gravis. 네, 한 12년 전쯤에 그런 autoimmune disease로 say it again, just explain one more time. Myasthenia gravis. That's going to be a tough word. Yeah, it just I have no muscle strength. Okay. So 그때 당시 12년 전에 그 immune disease로 그 근육에 힘이 없어졌었습니다. My friend Dr. Pan said, okay, with autoimmune diseases, usually it's your diet that causes you the problem. 그래서 우리 친구 펜 박사가 그거는 네가 먹고 있는 그런 음식에서 그게 문제가 오는 거야 이렇게 얘기를 해주셨습니다. This is true for most chronic problems. 이것이 가장 근원적인 그런 문제입니다. So he told me, why don't you come to my office and I'll see what we can do. 네, 그래서 내 오피스에 와보라고 그래서 뭘 할 수 있는지 한번 해결해 보자 이렇게 얘기를 해주셨습니다. So he changed my diet and that worked. 네, 그래서 저희 먹는 음식을 다 바꿔주셨고 그게 잘 되었습니다. So instead of taking medicine to suppress the symptoms, 약을 먹음으로써 그 심텀을
그 증상을 그냥 누르는 게 없애는 게 아니고 integrative medicine use your lifestyle change 네, to help you promote your health. 인테그레이브 메디슨은요, 그 모든 근원적인 것을 바꿔줌으로써 건강하게 해주는 것입니다. So in order to thank Dr. Pan, we decided to sponsor symposium at the med school. 그래서 그 닥터 펜을 위해서 그 메디칼 학교에 그런 의대에 심포지엄을 건립하도록 돕기로 결정했습니다. So this is the first one in 2018, I think. 네, 이것은 2018년도인 것 같은데요. Yeah, it was doing how healing works and what it meant for healthcare. 네, 그래서 그 건강 관리에 있어서 어떻게 힐링을 해줄 수 있는지 그런 거에 관한 심포지엄이었습니다. The main idea is to treat the whole person. 네, 그래서 그 가장 중요한 그런 컨셉은 그 모든 그 한 사람을 완전히 건강하게 만들어주는 것입니다. Second year, 네, 그 다음 해에 it's about the connection between brain gut axis mind body medicine. 네, 그 다음에 또 그 뇌하고 장의 관계 그리고 또 마음하고 그 몸 건강하고 관계에 대해서 또 다른 어떤 심포지엄이 있었습니다. Last year we have this doctor as a speaker. 네, 작년에는 이분께서 스피치를 해주셨고요. And And- he's talking about wellness and longevity. 그래서 이분은 그 건강 그죠? 영양학과 그 장수에 대해서 영양과 장수에 대해서 건강과 장수에 대해서 심포지엄을 해주셨습니다. 스피치 해주셨습니다. Next month we have this. 그 다음 달에 또 이런 심포지엄이 있었습니다. And you guys are welcome to join, okay? It's free. 이거는 프리여서 공짜여서 여러분들이 조인하실 수 있습니다. So that's what happens when you build a new skin team. 네, 그래서 이 뉴스킨 사업으로서 팀을 만드시게 되면은 이 모든 것을 하실 수 있습니다. And you can change lives. 네, 그리고 삶을 변화시킬 수 있습니다. Ours, yours, 네, 저희 삶 그리고 여러분들의 삶, and many, many others for generations to come. 네, 그래서 모든 세대를 계속 내려가면서 많은 다른 사람들을 인생을 변화시킬 수 있습니다. And that's what New Skin can do for us. 네, 그것이 뉴스킨이라는 그런 기회가 우리를 위해서 할 수 있는 일입니다. Okay, well, that's our story. 네, 그것이 오늘의 저희의 스토리고요. Thank you. 감사합니다. Okay, first of all, I want to say a few words first. Yeah, can you translate, Clara? Yeah, sure, absolutely. Yeah, I think we cannot stop putting our hands together for the today's Margaret and Pat sharing. Let's put our hands together for the wonderful sharing first. 우리 말씀해주신 팻하고 마가렛 사장님 위해서 박수 쳐드릴까요, 여러분들? Okay, so what Pat and Margaret, 1 hour is enough. I think I want to give you 5 hours. We don't have enough from you. 네, 1시간은 진짜 충분치가 않고요. 5시간을 드리고 싶어요. Never have enough from Margaret and Pat. 네, 이 마가렛하고 패성 사장님 정말 시간이 항상 정말 부족해요, 언제나. I met Pat and Margaret for 30 years. 30 years? 30. 30. So, Yep. 네, 30 만나본 지가 30년이 됐다고 해요. And every time I really want to find out more from Pat and Margaret. 그래서 매 볼 때마다 항상
Yeah, because I think most of you may not know Pat and Margaret very well, but I do know them very well. 네, 여러분, 많은 분들이 두 분에 대해서 잘 야. 모르시지만 저는 이 두 분에 대해서 너무 잘 알고 있습니다. Because Pat and Margaret, from my point of view, they are very successful couple in nursing. 네, 저의 그 관점에서 보면은 두 분은 굉장히 Yeah. 그 누진에서 성공하신 그런 두 분이십니다. And I am always hungry for success. 저는 언제나 성공에 배고픈 사람입니다. So I always keep patient, want to know more and more and more from Pat and Margaret every time. 네, 그래서 저는 그냥 계속 이 두 분한테 더 배우려고 이렇게 배우고 싶습니다. But what I find out is that every time they tell me the same story less than an hour. 그런데 항상 말씀하실 때마다 1시간이 안 되게 그냥 스토리를 얘기해 주셔요. And then I scratch my head. 내 머리를 긁적긁적합니다. 너무 짧아서. How they become $20 million member in 16 years. 어떻게 16년 만에 $20 million 멤버가 되셨을까요? And I want to learn the secret from them. 네, 저 비밀을 배우고 싶습니다. But they still tell me the same old story every time. 근데 매번마다 그냥 똑같은 얘기만 이렇게 말씀해 주십니다. Then I want to share my conclusion to all. 네. 그래서 저희 My 결론은 conclusion. Actually, Pat and Margaret's story is very, very encouraging. 네, 그래서 사실 이 두 분의 그 이야기는 굉장히 저희한테 용기를 주는 이렇게 모티베이션을 주는 그런 스토리입니다. Why is it so encouraging? 왜 저희한테 이렇게 용기를 줄까요? Because when they start, what they want is about earning $2,000 US a month. 네, 왜냐하면 시작하실 때 단지 2,000불을 버시고 싶으셨거든요. And they have no intention to earn $20 million. No intention. 네. You're right. You are 네, right. 20 밀리언을 벌려고 하는 그런 의도가 전혀 없었다는 것입니다. And then what they do is only doing the facelift for the prospect. Yeah. 그리고 하신 거는 그냥 기회를 전하는 사람한테 페이스리프트 팩을 반쪽 바른 것뿐입니다. And then afterwards, talk a little about the business. 네, 그리고 나서 그냥 사업에 대해서 조금 이야기하고요. But you can imagine, they think simple, they act simple. It turns out you become 20 million in 16 years. 그래서 아주 심플하게 간단하게 계속 생각하시면서 16년 만에 2천만 장자가 되신 So 것입니다. what I want to tell you, there's no secret. 그래서 이거를 말씀드리고 싶어요. That's 비밀은 true. 없습니다. 네, It's 맞아요. all about think simple, work simple, and persistence. 그래서 이거는 아주 단순하게 생각하고 단순하게 일하고 그리고 끈기를 가져라. But I do know one thing, maybe Pat and Margaret didn't know about it. 그렇지만 저는 마가렛과 팻 사장님이 모르시는 한 가지를 알고 있습니다. Although me and Pat and Margaret do not connect every day for last 30 years. No, we don't. 지난 30년 동안 마가렛 팻 사장님하고 이렇게 연결된 적은 없지만 But I tell you, 말씀드릴게요. their spirit, no, their positive attitude, always live it in my mind every day. 네, 그래서 그 긍정적인 마인드와 그 스피릿은 제 마음에 아주 항상 매일매일 있습니다. That means my positive thinking actually somewhere I get from this couple 30 years ago. 네, 그래서 제 안에 있는 이 긍정적인 마인드는 어쩌면 이 두 분 안에 만나면서 한 그 30년 전에 만났던 그때부터 지금 제 안에 계속 있습니다. So actually there are many people, they are being empowered by them, even without any notice.
네, 그래서 이 많은 사람들이 알아차리지도 못한 채로 이 두 분께 굉장히 그 영감을 받고 계십니다. because of their positivity and caring and love to us. 네, 그분들의 그 긍정적인 마음 그리고 저희를 돌보시는 그 사랑의 마음을 저희 다 있습니다. 때문입니다. They deserve one more time from us a round applause. 네, 그거는 한 번 더 큰 박수를 드렸으면 좋겠습니다. Thank you. Thank you. I have a request for Pat and Margaret. Next time, can you tell us a little bit more? Yeah, you can translate. Next time, you can tell us a little bit more. 다음에는 더 Can you translate? Yeah, yeah. Yeah, You want to sure. tell us our sad story, some hardship? Huh? Okay. Okay. Anyway, well, you know, today is the last day of the boot camp, 네, 오늘은 북캠프의 마지막 날이고요. but this is not the ending of us. 그렇지만 이것은 마지막이 아닙니다. I want every one of you to feel right now, we are actually working together. 네, 여기 계신 모든 분께서 느꼈으면 좋겠습니다. 우리가 하나로 함께 일한다는 것을. We are not like individual warriors. We are actually working like a team. 네, 우리는 개개인으로 하는 그런 혼자 하는 그런 싸우는 사람들이 아니고 팀으로 함께 일합니다. What we do, we work like a team in order to capture the world online global market. 우리는 하나로 뭉쳐서 전 세계의 그 글로벌 마케팅, 이 소셜 미디어로 함께 이제 우리가 일을 합니다. So what I say, it is about time for us to work together as one. 네, 지금이 바로 우리 저기 계신 모든 분들이 하나로 일할 때입니다. And this is my vision. 네, 이것이 저희 비전입니다. I have asked the host to prepare a song for us which can very represent what we are doing today. 네, 그래서 우리 호스트께서 지금 노래 하나를 우리를 대표로 이렇게 말해주는 그런 비디오를 틀도록 지금. And then we are going to videotaping for these songs and all of you. 네, 우리는 would you say it again? So did you? Videotaping for 비디오. all of you 예, in 우리 this coming song. 오케이. 지금 하시면서 노래를 부르면서 우리 모두 지금 비디오 테이프 할 거라고 이야기를 하세요. Please turn on your camera 네, 카메라도 켜고요. with both of your hands to hold the hands from the side. You see the people on the side, one on the left, one on the right, hold their hands together. Not type 5. Hold the hand of the other people on your left and 네, right. 가상적으로 옆에 계신 분 손 다 잡으세요. 여기 And 계신 turn 분 on your camera. 카메라 다 켜주시고요. And then we move like a wave. We Oh, move like a okay. wave, right? Yeah. So Ray, our host, can you start playing the song for us for 1 minute? Actually, it's the songs "We Are the World." You know, the Michael Jacksons and the other. When we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to Make let it up louder, and a little bit louder. the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me.
Okay, Ray. Okay, done. So I want to pass the time to the MC. She has a few words to tell you before we end the meeting today. All right. Thank you so much, Pat and Marguerite. It's such an honor every time to get to hear you talk, especially when you have your webinars as well. It's amazing. 네, 페란 마가렛 사장님 이렇게 두 분을 모시게 될 때마다 정말 영광입니다. 웨비나도 그렇고요. I know today you've inspired all of us to dream big because this opportunity we have is unbelievable. 네, 오늘 여러분들한테 정말 이런 훌륭한 기회에 대해서 얘기를 하셨고 이 기회는 정말 믿을 수가 없이 큰 기회입니다. The dreams that we can accomplish is unfathomable. I'm sure we all know why we need to succeed in New Skin. 네, 우리가 어떠세요, 라미사? Sorry, the dreams that we can accomplish is unfathomable, unthinkable. You know, I'm sure we all know why we need to succeed in New Skin. 오케이, 우리가 지금 뉴스캔을 통해서 이루지 못할 꿈은 하나도 없습니다. Why we need to also help other people succeed, build a New Skin team, and change lives. 네, 우리가 다른 사람을 도우면서 다른 사람 인생을 변하면서 우리가 성공할 수 있습니다. Now, what I really want to do is I want to promote the next event we have for the Type 5 Online University. 네, 그러면 다음에 있을 Type 5 그런 온라인 대학교에 대해서 공지하겠습니다. Could we have the poster, please? All right, thank you so much. So we have a very, very, very special guest. We have Sandy Martinez, $5 million Circle member and Team Elite Platinum. 네, 팀 엘리트 플래티넘 $5 million Circle member이신 샌디 마티네스. I know you guys are so excited. March 19th. Yeah. I know you Very guys will be good. so excited. We have a Sandy coming in on March 19th. 네, 3월 19일에 오십니다. Right here. Yeah. So it's going to be from English to Korean translation and also English to Mandarin translation. 네, Also, if it's going to be in Spanish or Vietnamese, that one will let you know later on in the posters. 네, 지금 한국말 그리고 중국말로 번역될 것이고요. 그다음에 스파니쉬하고 베트남말은 또 다음에 공지해드리겠습니다. So Sandy started his business in New Skin with less than 10% of the Philippines market. 네, 처음에 시작할 때는 필리핀 마켓에 10%도 안 되는 걸로 시작을 했습니다. Now he's at the top with the majority of leadership in that market. 지금은요, 그 필리핀 마켓에 아주 대부분의 그런 마켓을 다 가지고 계십니다. And he's expanding globally. He has a huge social media team inspiring young people to think of freedom. 지금은요, 전 세계에 있는 특별히 그 젊은 제너레이션에서 인터넷으로 소셜 미디어로 할 수 있는 그 자유에 대해서 이야기를 하고 계십니다. How to live with passion. 네, 열정을 가지고 어떻게 열정을 가지고 What an amazing opportunity we have to hear Sandy talk on March 19th. I'm so excited. I can't believe he's going to be here. And also thank you so much to Sherry for Mandarin translation and Clara for Korean translation. And also once again, thank you so much to Pat and Margaret Song. We're so glad to have you here today. You are amazing. You guys are an inspiration. Well, we need to thank Clara for translating for us. Yeah, and Sherry, And Sherry. and then Kylie. Yeah, Kai you Hei. guys. Yeah, Kai Hei. And then also for our young man Darren, right? Is it Darren yet? Is that a young man? Ray? It's a Ray. Ray. Oh, Ray. Thank you so much. All of you spend so much time. I really admire you guys. Consistent, persistent, doing it. Wow. Thank you. Wow, amazing words. I think Ray, we can unmute people and they can say thanks since they're leaving the chat, leaving the group. Thank you. Thank you so much. And Margaret. Thank you, Margaret. Thank you. Thank you guys. Thank you guys. Margaret. Thank you, Phoebe. Margaret. Thank you. Thank you, everybody. Thank you, Thank you, Ron. Free energy. Let's go. Thank you, Patrick.
you, Elaine. Thank you, Tim. much. Thank you, Patrick. Thank Thank you. you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, Carol. ขอบคุณค่ะ Bingo. Thank you, Bobby. Thank you so much. You on the top. Thank you. Success, success.